Добрый день, добрый вечер всем тем, кто будет заходить, будет смотреть это видео. Напоминаю, что я изучаю SwiftUI. У меня есть уже опубликованное приложение, я этот курс, который называется «100 дней SwiftUI», уже а, прошел до 95-го дня, но потом он обновился до новой iOS 17 на тот момент. И я решил коротко пересмотреть пройденные уже дни на предмет того, чтобы посмотреть, если там есть что-то новое появилось, чего я не знаю, что я пропустил в соответствии с этим обновлением курса до iOS 17. Значит, в чатик полетели некоторые ссылочки. Это ссылка на мой YouTube-канал по iOS разработке. Туда я, кстати, дублирую все свои эфиры по iOS разработки, и также где я учу JavaScript, отдельный плейлист есть. Но в основном этот канал посвящен, конечно, iOS разработке. Вторая ссылка это на мой Twitter или на X, как он сейчас называется. Третья ссылочка на Threads, где я пишу чаще всего, и в том числе о грядущих эфирах. И четвертая ссылка это Donation Alerts. Но вы знаете, для чего это, если хотите как-то что-то поддержать. Мне, кстати, нужна новая нормальная вебка. Потому что телефон так постоянно подключать это неудобно, особенно когда нужно запустить приложение на телефоне. Имеется в виду то, которое я разрабатываю. Напоминаю, на чем я закончил в прошлый раз. В прошлый раз... Я уже сам не помню, что мы делали в прошлый раз. Точно помню, что мы делали resizing images to fit the available space. Работа с hierarchical codable data. Этого я не помню. И этого я не помню. Так, как будто я уже вот это смотрел. Сейчас, одну секундочку. Мне нужно просто буквально немножечко вспомнить. Для этого я зайду на свой Twitch и посмотрю, на чем я там закончил. Материалы видеостудия. Вот этот стрим. Так. Видео, которое я смотрел, это сейчас листаю как раз. Я вот не совсем понял вообще, где вот этот урок про иерархию в Swift. Вот это. Но я его уже как будто бы смотрел. Я этого, правда, вообще не помню. Мгм. Давай сейчас вот это посмотрю, потому что вроде бы я это уже смотрел. SwiftUI is something quite marvelous. I'm going to modify our code a little bit here. Let's go back to back. You're going to see our rows in our list like Так, before. это было. But now you'll also see this push a Было. new view in from that Было. and make the arrow. Было. Так. Получается, да. Введение нового экрана на стек с использованием Navigation Link. И теперь будем работать с иерархичным Codable Data. Или как это сказать? Да, работа с иерархическими кодируемыми данными. Полетели. The Codable protocol makes it easy to decode flat data. If you have a single instance of a type
or an array or dictionary of that type, things just work. However, in this project, we're going to use more complex JSON. We'll be an array inside another array using different data types. Now, if you want to decode this kind of hierarchical data, the key is to create separate types for each level you want to decode. And as long as the data matches the hierarchy you're working with, Codable's happy to decode everything with no further work from us. To demonstrate this, we're going to make a button inside our content view here. We'll do button decode JSON. And inside there, I'm going to make some JSON as a multi-line string in our Swift code. You wouldn't normally do this, but it's just testing purposes. I'll say let input equals quote, quote, quote. That means multi-line string. And I'll end with quote, quote, quote to end the multi-line string. In between, everything here is now part of the string. That's our JSON string we'll be loading. So we'll open up a JSON dictionary and say inside here is name Taylor Swift, and then address will be, and this here's a dictionary inside a dictionary. We'll do street is 555 Taylor Swift Avenue, and then city will be Nashville. And I'll end the address dictionary, then end the outer dictionary there. And then there's more code to come here. So we're basically making our JSON data as a string directly inside our Swift code. Again, you wouldn't normally do that, but just testing is perfectly fine. If you aren't familiar with JSON, by the way, just look at the Swift structs that match it, and you'll figure it out from there. In this case, the first struct will be a struct called user that conforms to Codable. This has a name value, which is a string, and then an address value, which is an address. And that is a separate struct. So I'll say struct address also conforms to Codable, like that. And this thing has a street string and then a city string. And those are the structs required to match this JSON. So it's a user here with a name and an address, just like we have here. And the address is an object by itself with a street string and a city string below it. Hopefully now you can see what JSON contains. User's got name and address, addresses have street and city. Now for the best part, we can convert our JSON string to a data type here, which is what Codable works with, and then make a user instance out of that. So I'll say let data be a data instance from input.utf8, then make it a coder, so that's a new JSON decoder, and then if let user is try question mark, that decoder dot decode a user.self from that data. If we can load it correctly, then we'll do print user.address.street. So look inside the user, find the address, which is a value by itself, looks like that for the street, which is right here. Now, if you run that, if I haven't made any mistakes typing my JSON out, this should work correctly. Boom, 555 Taylor Swift Avenue. Although, for the avoidance of doubt, I should say that's not our actual address, unsurprisingly. So you can see it's worked its way through two levels now, the user and the address. And there is no limit to how many levels Codable will work through. All that matters is all the structures you define, nested in a way, must all conform to the same Codable protocol and, of course, match the actual JSON string you're working with. Мгм. Так, о чем он, собственно, говорит? Говорит о том, что Codable можно использовать для сложных структур данных. Например, вот такой, если есть JSON, Two да, levels now. с двухуровневым JSON-объектом, в котором есть параметр name и есть параметр адрес. И параметр адрес — это тоже объект с двумя полями. В таком случае мы можем создать соответствующую модель user с свойством name, со свойством адрес. И адрес — это элемент типа адрес, который в свою очередь как раз представляет объект с двумя параметрами. Это street и city. Так, ну, понятно. В принципе, он показывает то, что специальных каких-то действий для расшифровки такого массива не нужно, потому что Codable автоматически разбирается со всем этим. Точно так же, как с обычными данными. Так, следующий — это
How to lay out views in a scrolling grid. Как расположить виды, вот эти представления, да, элементы в сетке, которую можно пролистывать. Сетки прокрутки. Whatever. SwiftUI's list view is a great way to show scrolling lists of data. But sometimes you want columns of data. You want a grid of information that can adapt to show more information on larger screens. Now, in SwiftUI, this is accomplished with two dedicated views. Lazy H grid for showing horizontal data and lazy V grid for showing vertical data. Now, just like with lazy VStack and lazy HStack, the lazy part in the name of these views means SwiftUI will automatically load the contents of the view lazily. It'll wait till the moment's being shown on the screen and then finally load the view, meaning we can display a lot more data without chewing through lots of system resources. Now, creating a grid is done in two steps. First, we define the rows or the columns we want. We only define one of the two, depending on which kind of grid you want. For example, let's say we want to have a vertical scrolling grid. We might say we want our data laid out in 3 columns, exactly 80 points wide. So we'd say in our content view here, our layout is an array of grid item with a fixed size of 80. And then another one fixed to 80, another one fixed to 80. So 3 grid items in our array here. And once we have this layout defined, we can then place our grid inside a scroll view of all the items you want to be inside that grid. Now, each item you assign in the grid is given a column in the same way that rows inside a list are placed inside their own list rows automatically by their parent. For example, we could say I want 1,000 items in a scroll view. Let's do a scroll view here with a lazy V-grid inside, with the columns being our layout. So 3 equal width columns. Inside there, I'll do for each 0 to 1,000 with text of item $0. And boom, I'll press Command R so you can see it run on the big screen more easily here. We get this huge scrolling list of items here. As you can see, it counts horizontally first. So 0, 1, 2, then 3, 4, 5, and so forth. Each one is sized at exactly 80 points across. And that works great for some situations. But the best part about grids is they can work across a variety of screen sizes. And so rather than saying, be exactly 3 fixed columns, we can say, actually, I want to have one adaptive column like this with a minimum size of 80. And we're saying now, I want to make sure that SwiftUI can just fit as many columns as possible in our layout, as long as they're at least 80 points in width. And so now, when I run it back, we should see 4 columns fit in there. But if I happen to be in landscape, how many is that? Like 8? 8 columns fit in here now, because there's much more screen space. So it adapts more well to larger screens like a Landscape Pro Max, for example. So that means SwiftUI is free to adaptively lay them out within inside that range of at least 80. You can, if you want to, add a maximum size as well. Let's do a maximum of 120. Now, I tend to rely on this adaptive style of sizing the most because they allow grids to make the maximum use of the available screen space. Someone's got a 12.9-inch iPad Pro, they've got a big screen. Don't try and squeeze the same information for that device down to an iPhone SE because it'll look silly. Adapt and let them have more columns as necessary. Now, before we're done, I want to briefly show you how to make horizontal grids because the process is almost the same. You want to make sure your horizontal scroll view is in place, so I'll do scroll view.horizontal. And then you want a lazy H grid here with the rows of your layout, not lazy V grid with columns for your layout. Otherwise the same. So I'll press Command R, and now we should see we scroll horizontally again like that. Boom. Great. So that brings us to the end of the overview of this project. So just press Command Z again, go back to the original layout for your code, reset to the original state, ready to begin the actual project. Так, на этом заканчивается день 39. И, в принципе, у меня здесь ничего нового нет. За исключением только того, что я сделал немного поинтереснее. Я там добавил не просто текст, как сеточку, сделал там немного значки яблока в прикольной сетке с рандомным фоном,
так далее. Окей. Нужно запустить и так далее, и так далее. Share your progress. Окей. Сейчас быстренько это сделаю. Потому что отчетность наша все. Отчетность позволяет держаться на плаву и держать ритм. Так, идем дальше. День 39 завершен. Переходим к дню 40. Так, здесь мне нужно будет закрыть этот проект и открыть другой. День 40. Сегодня есть 3. Так. Сегодня будет первая часть приложений и так далее. 3 темы. Больше опыта с Codable. Generics. Дженерики и так далее. Первая тема — это загрузка specific kind of codable data. Давайте переведем, чтобы более было понятно. Загрузка, определенного, да, ну, не специфично, да, определенно конкретного, да, типа кодируемых данных. In this app, we're going to load 2 different kinds of JSON into Swift structs, one for astronauts and one for missions. Now, making this happen in a way that's easy to maintain and doesn't clutter our code takes some thinking, but we'll work towards it step by step. First, you want to drag in the 2 JSON files here that are available in the GitHub repository for this project under Project 8 files. You want astronauts.json and missions.json, and drag these into your project navigator over here, like that. Boom. Make sure copy of selected is needed selected and we're done. Press finish. Now, while we're here, we can also add in the images in the asset catalog. So go ahead and open up your asset catalog here. And then the images folder inside here are a bunch of pictures. Now, these are astronaut pictures here and mission badges for the various NASA missions for the Apollo project. They were all created by NASA. So under Title 17, Chapter 1, Section 105 of the US Code, they're available for us to use under a public domain license. So just grab all those, just Command A in that directory and drag them all in to your asset catalog like that. Now, if you look in your astronauts.json file, you're going to see each astronaut here is defined by 3 fields. We have an ID for them here, we have the name, Virgil I. Gus Grissom, and we also have a short description, and this is actually copied from Wikipedia. So if you intend to use that text in your own shipping projects, it's important to give credit to Wikipedia and its authors and make it clear your work's licensed under the CC by SA license. That's Creative Commons Attribution Share Alike. Now. Так, в перерыве, пока я поставил на паузу, если вы еще не подписаны на мой Twitch, я попросил бы подписаться. Это поможет мне и дальше делать то, что я делаю, несмотря на закрывающиеся глаза и накатывающее чувство сна, продолжать заниматься, продолжать работать, использовать любую для этого возможность. Мы идем дальше, и сейчас будем работать с декодированием, кодированием, с преобразованием этого JSON-файла в объекты Swift. We're going to convert this astronaut data here into a Swift struct. So press Command N, make a new file, choose Swift file, then name this thing astronaut.swift, like that. And now give it this code. We'll say there's a new struct called astronaut, which is both codable and identifiable. It'll have an ID, string, and then a name, string, and then a description, the description, string.
But as you can see, I've made this thing conform to codable. So you can make instances of this struct straight from JSON. But also conform to identifiable. So you can use arrays of astronauts inside our for eaches and more. This ID is just fine. Next, we want to convert astronauts.json into a dictionary of astronaut instances, which means we've got to use our bundle of our app to find the path to our file, load that into an instance of data, then pass it through a JSON decoder. Now, previously you put this into a method on content view, but here I'd like to show you a much better way. We're going to write an extension on bundle itself to do all this in one centralized place. So, make another new Swift file. This time called bundle-decodable.swift. And this is mostly going to use code we've seen before, but there's one small difference. Previously we used string contents of to load files into a string. But because Codable uses data instead of string, we're going to instead use data contents of. And it works in just the same way as string contents of. Give it a file URL to load and it either returns the content or throws an error. So inside here, make an extension on bundle. And this will be called decode some file string and a return a string astronaut dictionary like that. Now inside here, we'll first get the URL to our particular file name. We'll say guard-let URL is self.url for resource with extension. So we'll pass our file name in here and nil for the extension. And if that fails, I'll call fatal error saying failed to locate that file in the bundle. Once we have the URL, we'll load it into a data object. We'll say guard-let data is try ? Data contents of that URL. Else, fatal error, failed to load the file from our bundle, like that. And if we've found it and loaded it, we can now decode it. So make a new decoder instance here, like that, and then say guard-let loaded equals try ? our decoder dot decode, and again we're decoding here a string astronaut dictionary from our data. And if that fails, we'll say, whoops, fatal error, we failed to decode the file from our bundle. And if we're still here, we've found the file, we've loaded the file, we've decoded the file, we can simply send back our final dictionary, like so. Now, we're going to come back to that in a minute. But first, I want to say you can see it makes liberal use of fatal error. Here, if the file can't be found, here if it can't be loaded, and here if it can't be decoded, meaning it will just crash. If any of those things don't work, boom, your app will just crash. As before though, this will never actually happen unless you've made a mistake. For example, if you forgot to copy the JSON file into your project. Now you might wonder why we use an extension here rather than a method, but the reason's about to become clear as we load that JSON into our content view. We add a property in content view over here. I'll say up here, let astronauts is bundle.main.decode astronauts.json. And that's all it takes. Now, sure, all we've done is just move code out of content view into an extension, but there's nothing wrong with that. Anything we can do to help our view stay small and focused is a good thing. Now, if you want to double check your JSON's being loaded correctly, you can modify the default body property copied code down here. We could say, instead of the vstack yada yada yada, I'll just say text string of astronauts.count. You can see here it's saying 32. It's found 32 astronauts to show in our JSON file. Now, before we're done, I'm going to go back to our little extension now and look at it in a little more close information here. The code we have is perfectly fine for this app. But if you want to use it in the future and other programs, I'd recommend adding some extra code to help you diagnose your problems. What we're going to do is, in our current bundle extension, I'm going to replace the second part of the method, this whole code here. That's going to change. We're going to say instead, yes, give me a decoder, that's fine. But then we'll start a do block. And inside there, we'll try sending back decoder.decode, our value right now, which is string astronaut.self from that data. But if it doesn't work, I want to know why it didn't work. And so we'll start a catch block. We'll say there's a catch here, and we'll catch decoding error.key not found. It'll tell us the key that wasn't found, as well as any extra context around it, the rest of the data around it. And so if that happens, we'll say, okay, fine, couldn't find the key. Let's tell users that. We'll say there's a fatal error saying we failed to decode that file from our bundle due to a missing key, which is that key string value. And for any extra information, I'll just also print out
that context debug description. Give me any extra details of string here now. So if there's no key found, say it's missing a key. We'll have a second catch block here. We'll do a catch saying, how about decoding error dot type mismatch? If you said it'll be an integer, and it's actually a double, for example. We'll say, okay, there's some type mismatch, fine. I don't care what it was, but it wasn't correct. But for the context, again, given the context here, I can read it in, and we'll do fatal error. We failed to decode that file from our bundle due to type mismatch. And Ребят, again, print out the context debug description. So it's not found a key, it's got a wrong type, that's fine. We could do another catch here. We could say catch a decoding error dot value not found. So it's found the key just fine, but it's missing a value. It says it should be there, and it's nil, for example. Not allowed. A value's not found. So what type triggered it? Give me the context, and we'll print it out. We'll say here, we've fatal error, failed to decode the file from the bundle due to missing some type value. I'll say context debug description again, like that. There are more. We could say, let's do another catch. Let's catch a decoding error. Data corrupted. The JSON's just bad. We don't care what it is this time because it's bad JSON. We'll say fatal error. Failed to decode the file from the bundle because it appears to be, double P in appears to be invalid JSON. And finally, that catch-all, often called a Pokemon catch, you got to catch them all. We'll just do fatal error. Failed to decode that file from our bundle because of error. Localized description. So it's not a big change. It's actually quite tedious to write, but it means the method will now tell you what went wrong with decoding. It's really great for times when your Swift code and your JSON file don't quite match up. Мгм. Так, я понял. Что здесь нового? У меня, конечно, уже идет дальше здесь код. У меня уже код написан с дженериками. Но я вот эту часть запомню, что, точнее напишу, что нужно пересмотреть день 40, видео 1. И добавить обработку ошибок. Мгм. Because of... Так, это сделали. Следующее. Использование дженериков для загрузки любого типа кодируемых данных. Десять минут бандитского времени. Я при всем моем желании еще остаться здесь, я не могу это делать, потому что сами видите, что меня рубит. Поэтому я сейчас пойду на, не знаю, на часок полчасика. И вернусь уже, наверное, вечером. Уже позже вечером вернусь. Не знаю, пока это будет JavaScript или Swift. Скорее всего, это будет Swift, потому что у меня по тем целям, которые есть на январь, у меня в первую очередь, конечно, это Swift. Вот этот курс SwiftUI. Мне нужно его полностью закончить. Потом закончить и опубликовать приложение про кофе. Хотя бы, да, его закончить, потому что публикация это уже отдельная история. Но я думаю, даже если я немножечко перейду за пределы января, там, скажем, в первую неделю февраля, если это закончу, то это будет тоже неплохо. Но стремлюсь сделать как можно больше сейчас, в январе. Так. В принципе, день 40, да. Это уже... Ну, вот день 45 это будет... Даже не 45, день 47. Это будет половина того, что я все прошел до дня 95. Ну, не знаю, может быть, я просто возьму и отсюда все буду проходить.
Да, потом в спокойном режиме. Ну, кстати, да, если я это закончил, что у нас тут было? Челлендж. Вращение кубиков, да? Вращение кубиков было. Ну, если я себе отметил, что я это выполнил, значит, я это выполнил. А, хорошо. Но сейчас, правда, я пойду немножко отдохну, потому что в таком режиме надо все-таки физические силы тоже стараться поддерживать. А, чисто ради любопытства гляну, что в 96-м Snow Seeker Introduction working with two side by side using SwiftUI, using a alert sheet with optionals, using groups as transparent layout containers, making a SwiftUI view searchable. Это я уже немножко знаю. Модификатор searchable так и называется. И sharing observable object through SwiftUI's environment. С environment я тоже уже немного работал. Но все по порядку. Так что на сейчас все. Спасибо, что смотрели, что были здесь. И увидимся с вами в следующий раз.